for 1800 smart bike light. It's a dual light source system. It has an intelligent mode, type C for charging, and you can charge another device. Super bright, dual light, focus and float. Waterproof is IPX6. There's a GoPro adapter as well, and there's a remote control, which normally is optional, but we have that one as well included. As you can see, the modes you have in focus beam, it goes high and low. High, it's 1800 lumens, 600 lumens in low mode, and that's how long it will last you. 4 hours and a half when you're using 60 lumens, 1 hour and 40 minutes in when you're using the high mode. And then you have float mode, float beam, high, low, and flash. Flash is 200 lumens, and you will see the flashing is going to be quite calm, which I really like. It's not the rapid flash, which normally bothers other cyclists coming from the opposite way, or even cars. So in this mode you can have it up to 18 hours, low 200 lumens 11 hours, and then high 600 lumens 3 hours and 45 minutes. So let's have a look. Let's open it and see what's inside. Okay, that's the flashlight. 2 buttons, a warning that it will get hot, the branding and the model number, and then you have the 2 beams, and I think this is the float beam. That's the main one, and that's the one that goes up to 2100, I think. Let's just see quickly. When you press the remote, so the remote will allow you to take it up to 2100 lumens in turbo mode. That's not constant, it's while pressing the button on the remote. But these are instructions as well. You get to see how it will work with the GoPro mount. You can put it like this or upside down. It looks like by default it comes in to be installed like that underneath the handlebar, that you can change it. You can put it in here, which way is best for you. So we have English manual where you can see all the details, so that's for you to read. There is an intelligent mode as well, and let's crack on with the unboxing. So this is the adapter for the handlebar. I really like it comes with a rubber underneath to protect the handlebar, and also has a little how you call this, a little bracket, keeps it attached to the frame so you won't lose it. And that's how you rotate to put it in position, and that's how it connects. So it goes like that. It has 2 brackets, goes in, and you rotate until it clicks, and that's in place, and it's not going anywhere. It's rotating back. Let's take it out of that, and let's see what else we have. So they give you this Allen key for changing the position of this. You have a type C to USB-A for charging, and an adapter type C, USB to type C, and that's the GoPro mount. So it goes like this. Let's unbox the remote control as well. And as you can see, this is ALC01. So let's see what's inside.
So you have some instructions which are quite useful, and you learn from these instructions that you have, in order to pair this to that, because this could work on other of their lights. So you have to be in the with this turned on, and you have to press and hold this button on the top for 3 seconds until it's going to become red, and then you press this button in here and you will start controlling it. I think it should come paired already because it's part of a deal, but let's see. So I'll put instructions to a side. That's your brackets for the handlebar. Depends how thick is the handlebar. You may find yourself using this or this other one. I think for me this one would work. So let's turn it on. So that's the power. And you can see it's flashing green, so that means it's in the manual mode. Yeah, so in the manual mode, you see you have the main light, which is down, the floodlight, and then you press again. You just that's your low mode, and that's the high mode. Go back to flashing, and then if you press on the one on the top, you will activate the normal beam, the one on the top. And that's only medium and high. I think okay, so it looks like it's just on and off, no matter in what mode you are. I have to say it's quite bright. It will definitely give you a headache if you look directly into the light. And now you have the option to go into the automatic mode, and you press and hold this and it becomes blue. Let me lower down this light a bit. So what this does is, like, let's say you are cycling around and you just stopped, you forgot to turn it off, and in 2 minutes of being active, it will shut itself down. It will close the light to save energy and prevent it from getting hot, and as soon as you move, it's gonna just start again. So let's try and see if we get the same kind of modes. Yeah, so that's just on and off, and then you have 3 lights. I'm a bit confused because it says in here, in the focus beam, you get high and low. Not sure how you put it in low, because I can only see that goes high, and that one I could see the 3 modes. Okay, so in order to pair it with this, you have to be with this turned off, and you press and hold this button on the top until it becomes red. Okay, so that will work in manual mode. So let's change from this mode into the manual mode. You press and hold for 3 seconds, and that's it. It goes into this mode. You press this button, and then you can control it. You see, now I'm just controlling it from the remote. Interesting. Now I have mid, low, and high on the one on the top as well. So now it's always using only the flood one. So flood or the flood or the one on the top. So if I do this one, it's like goes through medium and high on the flood one. If I move to this one, then I can control high and medium. Okay, I see. And there's one, the powerful one is if you press this one, the flash. If you press and hold it, it will stay in the high mode, and then you turn it off. And there you have it. So yeah, that's how it is.
That's the remote, and this is it. You will charge your phone as well through here. I've used that light in my eyes a bit and I can't really see very well. So that's the Type-C port. You can, like I said, you can use it to charge this. I think it will take about 4 hours, but let me see, before I read the manual. It has a nice cover to protect from water. Let's just put it back in the automatic mode, and we'll just put it on the flashing again, and we leave it for 2 minutes and see if it goes down. So let's just while it's doing that, let's just see how fast it's charging. So they say it will take about 4 hours to charge. They say it's also impact resistant. A drop will be fine for a drop from about 1.2 meters. It will light up to 210 meters, and it's waterproof. Like I said, nice instructions. Is there a way to remove the battery, or do they say what kind of battery is taking? Yeah. So the remote will have you know, the big kind of batteries, the CR1632, the button battery. So I guess you can remove that through the back somehow. Probably have to push in from one of the sides, or maybe through here. Probably if you just force it, it will open. So yeah, I'm not sure if it's been already 2 minutes. I might just pause the video and you'll see it's gonna be off, and then when I move it, it's gonna turn on again. Alright guys, yeah, as you can see, it stopped. So while it stopped, you can see the lights are no longer flashing, because normally you can see a little bit of flash. So if I take it now, like let's say I'm just taking my bike for a ride again, it should immediately start flashing. So yeah, it's really good. I'm gonna put it back in the I'm gonna stop it a bit. So I'm gonna take this in the garden just to show you how bright it is. So just bear with me a bit. Okay, so let's see. So that's the flashing. That's medium. That's high. And then from the other side, that's medium, I think. Actually, no. Let's just go back like this. I think when it's flashing, it doesn't take you. Yeah, so this is the other side, the normal straight mode. It has a medium and high. And then that's the super bright mode when you press on the remote. So yeah, and that's it. Let's just take it down to the flashing mode. A vedere abbastanza bene. Invece per quanto riguarda il focus beam, quindi quello più spotlight, quello più direzionale, abbiamo due modalità, in questo caso alta e bassa, da 1800 lumen e da 600 lumen. In più abbiamo una sorta di turbo, che è una sorta di flash, che va ad attivarsi tramite il telecomando. Il tutto IPX6, quindi resistente all'acqua, soprattutto va benissimo insomma per quanto riguarda una resistenza per una bicicletta per l'acqua, quindi non deve essere immersa. Andiamo appunto a vedere il prodotto come viene. Qui ci sono le istruzioni del telecomando, che è in questa scatolina. Il telecomando è questo qui, vedete che ha questi 3 tasti che corrispondono ai tasti sulla bicicletta. Questa parte in gomma per poter essere centrato sul manubrio tramite questi anellini che si agganciano in questo modo. Vedete che ci sono due misure in funzione del tipo di manubrio o del punto in cui lo posizionate sul manubrio. Abbiamo il supporto per la bici, che diventa anche supporto con voi in caso non utilizzate la lampada. Vedete che questa è la lampada in questione. Andiamo a inserirla e risituata di 90 gradi. Ben fisso, ben stabile, molto simile ai Garmin. Credo sia anche compatibile con l'attacco Garmin, ma non ve lo so garantire perché non ce l'ho. Vediamo che tramite questo
si può anche montare un adattatore nel caso voi abbiate già presente sulla vostra bici un attacco GoPro. Poi mettete questo sull'attacco GoPro e a questo punto potete attaccare la lampada sull'attacco GoPro che già avete sulla bicicletta. Qui vediamo il cavo in dotazione USB A USB-C dall'altro lato e un convertitore nel caso voi non abbiate l'adattatore USB-C o USB-A. Mi hanno anche fornito l'adattatore molto comodo, una brucolina per regolare eventualmente, se volete fare, la volete appendere da sotto o da sopra, potete cambiare tramite questo buloncino la posizione di questa piastra di ancoraggio. Ora andiamo a vedere il funzionamento, che è abbastanza semplice, devo dire. Una cosa che volevo far notare è che la scatola è arrivata con questa parte corta, però devo dire che la luce funziona bene, è comunque ben isolata come vedete dagli urti, quindi non ho riscontrato grossi problemi. Allora qui abbiamo due tasti di interfaccia, andiamo a vedere subito la parte estetica, tutta completamente in alluminio, abbastanza pesante, poi vedremo la grammatura sul manuale. Qui vediamo la presenza di una porta USB-C che ci permette anche di utilizzarla come powerbank, anzi lo testiamo subito così riusciamo a farvelo vedere anche. Utilizzo un cavo che ho in dotazione io manualmente e vediamo che il telefono, una volta collegato il cavo, va in carica. Un powerbank da 5000 mAh, quindi non poco, devo dire. I 1800 fanno riferimento ai 1800 lumen della lampada e qui vedrete la luce floodlight, che è questa qui che fa un'illuminazione diffusa, e quella appunto spotlight, che è quella con un'illuminazione più direzionale. Andiamo a fare una prova per capire un pochino come funziona, poi vi leggerò le istruzioni. Quindi si va ad accendere tenendo premuto quella davanti, il tasto avanti, vedete adesso è in blu, il che significa che è in automatico. Automatico significa che dopo un tot, nel caso specifico 120 secondi che sta fermo, quindi dopo 2 minuti che sta ferma, la luce si spegnerà in automatico e si potrà riaccendere dal telecomando o in altri metodi anche direttamente dalla lampada entro l'ora, diciamo, almeno questo dicono le istruzioni. Premendo questo tasto, vedete che attiviamo, purtroppo l'esposizione non permette molto di vedere, vediamo se riesco a giostrarcela, ok. In questo modo è soltanto la parte floodlight, con il secondo tasto, quello più vicino diciamo alla coda, si attacca anche la parte diciamo spotlight. Ora lo rimetterò all'esposizione normale, giusto che adesso abbiate visto come funziona il tutto. Quindi adesso abbiamo la parte floodlight, con questa andiamo ad attivare anche la parte spotlight e rimarranno accese entrambe. Con questo tasto invece anteriore andiamo a cambiare le modalità. Quindi per la parte floodlight, come vi dicevamo prima, abbiamo diverse modalità. In questo caso abbiamo la flash da 200 lumen, la low e la high. Quindi flash da 200 lumen, vedete questa è la prima modalità fissa, questa è la seconda, la high fissa. Premendo ancora si ritorna a quella lampeggiante. Se io tengo premuto si spegne, quando vado a riaccendere vedete che ha un effetto memoria, quindi lascia l'ultima modalità utilizzata. Vedete che tenendo premuto sia il verde, questo verde significa che non c'è più la funzione automatica ma è tutto in manuale, quindi anche se io la lascio accesa non si andrà a spegnere in automatico. Ora andiamo a vedere se riusciamo a fare anche il pairing del telecomandino, che vedete che arriva già carico, c'è una batteria, semplicemente un orologio all'interno, e andiamo a vedere come si fa il pairing. Le istruzioni tutto anche in italiano, quindi ottimo da questo punto di vista. Ve lo leggo perché non credo si riesca a leggere. Ok, quindi va premuto il tasto davanti, questo qui, vedete su questo modello che è il DLite, è questo tasto qui, non so se si riesce a vedere, tenuto per 3 secondi e la luce lampeggerà, tutto questo partendo dalla luce accesa, quindi la luce è accesa, si tiene premuto il tasto anteriore per 3 secondi, la luce lampeggia, si spegne e diventa rosso. A questo punto procediamo per le istruzioni per quanto riguarda il tastino del telecomando. Ok, premere qualsiasi tasto del telecomando finché la spia non si spegne. Perfetto, ora, dato che si è spenta, perché non abbiamo fatto in tempo, lo faccio vedere di nuovo. Quindi la accendo, ora si tiene davanti, premuto il tasto anteriore per 3 secondi, 1, 2, 3, vedete che ha dato un feedback, lascio, è diventato rosso. Ora andiamo a fare una pressione di un tasto, vedete che si sono spenti in contemporanea, il che significa che è associato, almeno così dovrebbe. Vediamo come funziona, andiamo ad accendere la torcia e vediamo se, come vedete, questa è la modalità turbo, quindi una sorta di lampeggio. Qui possiamo semplicemente cambiare le modalità, tutto quello che accade esattamente qui lo possiamo fare sul telecomando, comodamente vicino alla manopola, perché questo può essere inserito vicino alla manopola. Se invece, oltre al cambio di modalità, vogliamo accendere la secondaria, quindi lo spotlight, la possiamo accendere. Se vogliamo fare il flash, come dicevo, qui aumentiamo l'intensità e andiamo sul turbo. Questa può essere tenuta solo in modalità, come vedete, premo e lascio, però devo dire molto simile a quello che accade con la macchina quando si fa il lampeggio. Devo dire che questa luce mi piace molto, l'ho provata, si vede veramente bene, 1800 lumen sono veramente tanti, quando si fa il lampeggio ci si rende veramente ben visibili alle auto e la batteria dura molto, devo dire dura molto. Comodo anche il fatto che possa essere utilizzata da powerbank, quindi devo dire un bel prodottino, non costa poco, però devo dire che è in linea più o meno con torce di questo livello, ma in più anche il telecomando fornito, un buon sistema di ancoraggio, ha l'adattatore GoPro, insomma è pronta per essere installata, quindi devo dire un bel prodotto.